tolerate this. Yes, and এটাও হতে পারে যে হয়তো আমরা ফুল সেশন আমাদের এইভাবেই টলারেট করে করতে হবে। আর এটা Perhaps the whole session we have to tolerate this power cut. আমি একটু মহারাজকে বলতে চাই যে এখানে আমরা যে ভক্তদের ইনভাইট করেছি আর কি, যেমন আমাদের সাথে 7জন ব্রহ্মচারী আছেন। So today we have invited 7 brahmacharis here. Yeah, and একজন উনি কিচেনে সেবা করছেন, and one of them serves in the kitchen. And one Maharaj also. One Maharaj also with us. One of the Maharajas is also present here. Yes, present here for this. এই আমাদের সেমিনারের জন্য। He also has come attending this seminar. And এই যে 7জন 8জন ব্রহ্মচারী যারা, এরা সবাই মহারাজের জন্য এই বহুপাদের যে 50% বাকি আছে সেটা ফুলফিল করার জন্য ওনারা সবাই মহারাজের অধীনে সেবা করার জন্য প্রস্তুত আছে। And all these brahmacharis, they are ready to render service to fulfill Srila Prabhupada's 50% mission, which is still not completed. তারপর মহারাজ আমাদের কাছে কিছু গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ ভক্ত আছে যারাও মোটামুটি রিটায়ার্ড এবং ওনারাও এই মহারাজের 50% ফুলফিল করার জন্য আছেন। তার মধ্যে শ্রীমন্ত গৌর প্রভু আছেন, অনাদি প্রভু, সচিতনয় প্রভু, সচিতনয় প্রভু, ওই প্রভু, ওনার আমি নামটা জানি না, ওই যে পিছনে এরকম যারা সাদা ড্রেস পরে আছে এনারা সবাই গৃহস্থ এবং কিছু বানপ্রস্থী, ওনারাও মহারাজের এই 50% সেবার জন্য ওনারা এরকম আমাদের 10 জন আছে। So we have also some grihasthas and banaprasthis who are wearing white dress. 10. They are 10 in number. We have invited. And we have invited them today, and they are also ready to render service to Maharaj to fulfill Srila Prabhupada's 50% incomplete mission. এবং আমাদের কিছু যুবক আছে যারা শহরে থাকে, and some of the young boys, those who live in the cities, কিন্তু ওনারা আমাদের এই বহুবাদের 50% জান ওটার জন্য ওনারা সেবা করার জন্য ওনারা রেডি আছেন এবং ওনারা হেল্প করছেন, আমাদের সাথে হেল্প করছেন। And all these young boys, they are also helping us to fulfill Srila Prabhupada's unfulfilled mission. The Ritik and Tathagata, Maharaj, this boy, এই ছেলেটার ব্যাপারে আমি মহারাজকে ইন্ট্রোডিউস করছিলাম। আপনি তো চেনেন, আপনার মাই স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, ওই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ছিল এবং ও কম্পিউটারের এক্সপার্ট, কম্পিউটারে আলাদা করে ডিগ্রি নিয়েছে, মানে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে, এবং ও মহারাজের সাথে সেবা করবে, কম্পিউটার বা অন্যান্য সেবা আমি মহারাজকে একটু বলেছিলাম। ওটা হচ্ছে Tathagata is an expert in computer. He completed some course in computer and he is also ready to help Maharaj for serving in any matter which is related to computer. এবং উনি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে and he also completed some Tathagata ki 12 na 11 ki kore ha 12 he completed class 12 from international school here. Another এখানে একজন আসাম থেকে এসেছেন মহারাজ, ওম, and উনি আসাম থেকে এসেছেন এবং ওনার যিনি পিতা, উনিও এসেছেন আসাম থেকে। তো ওনারা ওখানে ওনাদের অনেক পরিচিতি আছে, ওনাদের পরিচিতি এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, যেটা ওনারা বর্ণাশ্রম কলেজ বা এরকম ধরনের প্রজেক্ট পুরো আসাম এবং নর্থ ইস্টের জন্য ওনারা দায়িত্ব নিতে পারেন। So here is another devotee, his name is Om and his father is also present here. So they are from Assam and they have desire to develop Varnashram college in Assam. They have some land and infrastructure also. তারপর এখানে আমাদের আরেকজন বিশিষ্ট ভক্ত আছে, আমাদের সীতাকান্ত প্রভু। উনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের মহারাজের যে ইংলিশ বুক জানেন, আচ্ছা, উনি ওগুলো ট্রান্সলেট করবেন এবং উনি অঙ্গীকার করেছেন উনি এখানে থাকবেন না,
এবং ওনাকে আমরা কিছু পরিকাঠামো প্রোভাইড করব এবং উনি সেটা করবেন। কি নাম? সীতাকান্ত। আমরা একসঙ্গে আমরা ধর্ম সীতাকান্ত প্রভু। So Sitakanta Prabhu is a translator, so he has desire to translate Maharaj's English book into Bengali. উনি অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে ট্রান্সলেট করে আপনার সঙ্গে আলোচনা করছি। We are organizing. Yeah, But you're not local. So উনি এসেছেন আসাম থেকে এবং প্রভু উনি মহারাজকে অনেক আগে থেকেই চেনেন। উনি আসামে একটা অনেক বড় প্রজেক্ট করছেন এবং আমার সাথে ওনার কথা হয়েছে যে আমার পরিচিতদের সাথে ওনাকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো, তো ওনারা একসাথে ওখানে প্রজেক্টটা করবে। So this brahmachari, what is your name? Pankajanaabha Das has come from Assam. So he told me to introduce to other devotees from Assam so that they can together do something in Assam. এছাড়াও মহারাজ আমাদের আরেকজন গৃহস্থ ভক্ত, উনিও অনেক হেল্প করবেন। মায়াপুরে উনি থাকেন, আমাদের অরবিন্দ প্রভু। ইনি আপনার মহারাজের সাথে আগে উনি অ্যাসোসিয়েশন করেছিলেন। Aurobindo Prabhu, he lives in Mayapur, so he already had associated with Maharaj long back. এবং উনি বর্তমানে আবার মহারাজ এখানে আছেন, উনি খুব খুশি হয়েছেন যে মহারাজকে সেবা করবেন পুরো বর্ণাশ্রমে। So he is very happy now that Maharaj is down here again. উনি রেলে চাকরি করেন, ওনারা 2-3 বছর বাকি আছে, তো উনি তারপর পুরো He is serving in rail department, and after 2-3 years he will get retirement, and he will dedicate completely to Maharaj's service. Rail department. Railway. And আমি আরো কিছু যুবক ইন্ট্রোডিউস করতে চাই যারা আমাকে খুব হেল্প করে, ভীষণ সিনসিয়ার। তার মধ্যে বান্টি প্রভু আছেন, আর আরো কিছু যুবক হয়তো আমি দেখছি পরে খেয়াল করে বলছি। এছাড়া মহারাজকে ইন্ট্রোডিউস করুন। আমাদের কাছে কিছু কৃষক আছে যারা গ্রামে চাষ করছে, কেউ 10 একর, কেউ 5 একর, কেউ 3 একর, সেরকম কিছু কৃষক আছে। তারপর আমি ওদের নাম বলে So I'll also introduce to Maharaj some farmers coming from local area. No, from village. From village. Some of them are farming in 1 acre, 2 acre, or 3 acres 10 of land, acres. 10 acres of land. So later on I'll introduce them to Maharaj. ওর মধ্যে যিনি আছেন এখানে ফকির প্রভু, তারপরে এখানে আছেন বাবুন। উনি টিচার অলসো, ইজ অলসো টিচার বাট ফার্মার অলসো, দে লিভ ইন ভিলেজ। তারপরে এসছে ওর মামা কোথায়, এই দুজন, ওনারাও ভিলেজ থেকে এসছেন। ওনারা বেসিক্যালি ওনারা মেনলি এসছেন যে ইন্টারেস্টেড হয়ে যে এই অর্গানিক ফার্মিং বা গোমাতা সেবা করার বিষয়ে জানার ইচ্ছা নিয়ে ওনারা এসছেন। আর কে এসছেন চাষবাস করে, they are interested in organic farming and serving Gomata. 3 একর জমি উনি চাষ করছেন, অর্গানিক প্রসেসে উনি ইন্টারেস্টেড, এমনকি ঢেকি ওনার ইন্ট্রোডিউস করবেন। So he is farming in Bardhaman. He is farming on 3 acres of land, and he is also using dheki. Dheki is Indian instrument for. So he is also interested to introduce dheki. Around his area. তারপরে আমাদের ওই প্রভু এসে সচিতনের প্রভু পিছনে, উনিও মানে গোপালন করেন। ওনার গোমাতা Chaitanya Prabhu is serving Gomata. না, আর ইনিও আছেন। এনারা ওই গ্রাম থেকে এসেছেন মেনলি ওইটা জানার জন্য। আর সচিতনায় প্রভু মহারাজ আপনাকে ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম, আপনার ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি ওই সংস্কার বা ওই আপনি বলেছিলেন যোগ্যতার ব্যাপারে, উনি এখানেই থাকেন সরস্বতী নগরে। তো উনিও অনেক বিষয় উনি পারদর্শী, কিন্তু উনি আমাদের সাথে So this Chaitanya Prabhu, he lives in Saraswati Nagar, and he is expert in many aspects, and he is also interested to help us. And last, আমাদের শর্মাজি, উনি টিচার মহারাজ, and উনি অলরেডি গো সেবা
এবং কালটিভেশন এই প্রজেক্ট উনি অনেকে যুক্ত আছেন। তারপরে উনি আপনার কথা শুনে ইন্টারেস্টেড হয়ে উনি এসেছেন নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে। So here Sharmaji is present. He is from Nadia district. He is also interested in cow protection, and he is interested to hear from you. And Aditya Babu last who was busy in kitchen, but I went to kitchen. He asked that Maharaj has come. I said yes. When you will go, I told no. Your main responsibility is the kitchen. Then you come. He said no. I will go. But I don't know. He ran away or what. I don't know. So you have to look after that, and you have to see Maharaj also. And last, Sankaranath Prabhu, I want to do. I feel better Prabhu can stand because Prabhu looks very small, very simple, and Prabhu is have a long vision. আমি বাংলায় বলছি। ইনি শঙ্করায়ণ প্রভু, ইনি পুরো এটাকে স্থাপন করেছেন অনেক বড় উদ্দেশ্য নিয়ে। ওনার সাথে আমার গতকালই কথা হচ্ছিল যে প্রভু আমাকে যদি ছেড়ে দেন আমি অস্ট্রেলিয়ায় যাব, তাহলে আমি বছরে 25 লক্ষ টাকা এখানে দেবো, আপনি যেভাবে সেবা করতে চান করুন, শুধু আমাকে ছেড়ে দিন। Shankarayan Prabhu is the owner of this project, and he requested him that you just leave me that I go to Australia, and I'll send 25 lakh rupees Per year, and you use it for Varnashram project for preaching. Chaitanya Mahaprabhu's preaching, and উনি বলছিলেন, তো আমরা ওনাকে বলেছি যে না 2-3 মাস একটু থেকে আমাদের দেখিয়ে দিন জিনিসটা, তারপর আমরা ওটা করব, তারপর আপনি বিদেশে চলে যান। And I requested him that you please stay for 2-3 months, and you show us, guide us for 2-3 months, then you go to Australia or wherever you like. তো এনার আরো অনেক পরিচয় আছে, সেটা আমরা পরে পাবো। আমার মনে হয় পরিচয় পর্বে আমি যদি কাকে মিস করে থাকি, আপনারা এখানে কোনো লজ্জার ব্যাপার নেই বা মান অভিমানের ব্যাপার নেই। বৈষ্ণব চরণ প্রভু মহারাজ, so হারোয়া মন্দিরের পেছনে হারোয়া, that is in not 24 Pargana, না South 24 no. So Prabhu also is dedicated. I think Prabhu was having kitchen, I think. Now he has come. প্রভু হারোয়া টেম্পলের পেছনে ওখানে একটা ইসকনের মন্দির আছে, Prabhu is the president of Haroa. So I think now we don't waste much. Onadi Prabhu? Yeah. ইসকন থেকে So স্পেন থেকে এসেছেন অনাদি প্রভু, উনি মানুষের সাথে দেখা করেছেন এবং ওনার বিশেষ করে এই কাউ প্রোটেকশন এবং অর্গানিক কাল্টিভেশন অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং উনিও অঙ্গীকার করেছেন মহারাজের সাথে ওই এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করবেন। So Anadi Prabhu, he is from Spain. He has lot of experience on cow protection and organic farming, and he wants to talk to Maharaj to share his experience. He already talked. Okay. And এবং ওনাকে আমরা এখন আস্তে আস্তে করব। আর কেউ বাকি আছেন? প্রভু? Actually প্রভু পদ্মমুখ নিমাই প্রভু invited me. পদ্মমুখ নিমাই প্রভু? No. He invited me. Oh, he invited. Actually, I was a part of Varnashram project in Gujarat of Vikas Maharaj. So I have been shifted here from 2.5 years, and I am in part of construction department for new temple. But I was part of that, so that's why he invited me. আপনি বাংলায় ওনাদের বলে দিন। Please. Yeah, Padmamukh Nimai Prabhu invited me. পদ্মমুখ নিমাই প্রভু ওনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। পদ্মমুখ নিমাই প্রভুকে আমি ইনভাইট করেছিলাম, তো উনি বলেছিলেন যে আমি ফার্স্ট হাফটা আসতে পারবো, তো উনি কি আসবেন? He is not unka sharir theek nahi hai. উনি প্রমিস করেছিলেন আসবেন ফার্স্ট হাফে, কিন্তু ওনার শরীর ঠিক নেই, সেই জন্য উনি ওনাকে পাঠিয়েছেন মহারাজকে বলে। I also invited Padmamukh Nimai Prabhu, but his health is not good, so he sent him. Since I was part of Daiva Varnashram project in Gujarat. উনি গুজরাটের দৈব বর্ণাশ্রম প্রজেক্টের প্রকল্পের উনি অংশীদার ছিলেন সেখানে। And I am serving here in Mayapur temple. So এখানে প্রভু মায়াপুরে সেবা করছেন মন্দিরে। Prabhu also requested me to come and
পদ্মমুখনিমায় প্রভু ওনাকে অনুরোধ করেছেন এখানে আসার জন্য। আমার মনে হয় ইন্ট্রোডাকশন পর্ব শেষ, এবং আমি একটু মহারাজের সম্বন্ধে একটু বলি। সেটা হচ্ছে যে মহারাজের সাথে প্রায় 1988-এ আমাদের দেখা হয়েছিল, এবং মহারাজ আমাদের গ্রামে এসেছিলেন, এবং মহারাজ যখন আমাদের গ্রামে এসেছিলেন সেই সময়কার কিছু ভক্ত এখানে উপস্থিত আছে। Maharaj came to our village in 1988, and at that time he met with some devotees there, and some of them are present here today. কে আছে কে ওই সময়? ওই যে these two. তারপর মহারাজ আমি মহারাজের একটা বায়োডাটা বাংলায় আমি করে হোয়াটসঅ্যাপে ওখানে পাঠিয়েছি, নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। So he has already sent biodata of Maharaj in Bengali, in WhatsApp. So you might have seen that biodata. তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে মহারাজ নামহট্ট 1979-এ প্রথম যখন শিলজাগত গুরু মহারাজ প্রথম ওটাকে শুরু করেছিলেন, তো মহারাজ সেই সময় প্রথম ডাইরেক্টর ছিলেন নামহট্ট। So when His Holiness Jayapataka Maharaj started Namhatta in Mayapur in 1979. 79. So Maharaj was director. He was appointed as director at that time. তারপরে মহারাজ এখানে মায়াপুরে একটা ডাকাতদের একটা অ্যাটাক হয় ওই সময়, তো সেই সময় কিছু মহারাজের পা উন্মেদ হয়ে যায় এবং পা কাট কেটে বাদ দিতে হয়। So at that time, some dacoits attacked in Mayapur, and Maharaj lost his leg due to those attacks of dacoits. তারপরে মহারাজ কলকাতা মন্দিরে চলে যান, এবং ইউথ প্রিচিং যেটা আমরা এখন দেখছি ভীষণভাবে হচ্ছে, সেই ইউথ প্রিচিং এরও উনি প্রথম ওখানে ডাইরেক্টর ছিলেন, এবং ওইটা উনি শুরু করেছিলেন ভক্তি বেদান্ত। Then Maharaj got shifted to Kolkata temple, and he became director of youth preaching. And the youth preaching you see today in Kolkata, it is so widespread, and Maharaj was the first director for that youth preaching in Kolkata. তারপরে মহারাজ বিদেশে চলে গিয়েছিলেন, তারপরে আর খুব একটা আমাদের সাথে যোগাযোগ ছিল না। উনি তারপর বোধহয় 13 বছর না কত বছর উনি আর এদিকে আসেননি। উনি তখন কানাডা, লস অ্যাঞ্জেলস এইসবের দিকে উনি সেবা করেছেন। Then Maharaj went to Western countries like Canada, Los Angeles, and he was serving there for New York, and he was serving there for around 13 years. তারপরে উনি ইন্দোনেশিয়া এবং কম্বোডিয়া ওখানে এসে উনি সেবা করেছেন, অনেক গুরুকুল অনেক কিছু প্রতিষ্ঠা করেছেন। Then he came to Indonesia, Cambodia, and he served there, and he established, I think, some farming house and some varnashram. এবং মহারাজের আরো অনেক ডিটেলস আছে, সেগুলো আমরা পরে বলবো। এখন মহারাজের যেটা আমার যেটা মহারাজের সাথে ইচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে আমি অনেকদিন থেকে ইসকনের সাথে যুক্ত রয়েছি, কিন্তু এটা জানতাম না যে প্রভুপাদের যে 50% আনফুলফিল যেটা মিশন, সেটা বর্ণাশ্রম, এটা আমি জানতাম না। Although I had been associated with ISKCON for a long time, but I did not know. Since 87, he was associated with ISKCON, but I did not know that Srila Prabhupada's unfulfilled mission, 50% mission was Varnashram. That I did not know before. কিন্তু এই কত বছর পরে 4th অক্টোবর 1921-এ মহারাজের সাথে আমি দেখা করেছিলাম, মহারাজ মায়াপুরে। So then 1921, 4th October, 2021, Maharaj came to Mayapur and I met him. তারপরে আমি আস্তে আস্তে জানতে পারলাম, এবং এখন জানতে পেরে আমি দুটো বিষয় খুব খুশি, যে এই বর্ণাশ্রমটা প্রভুপাদের 50% বাকি, এবং এই বর্ণাশ্রমে মহারাজ অ্যাক্টিভলি প্রচার করছেন। মহারাজের আরেকটা আমি পরিচয় দিতে ভুলে গেছি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে উনি 2009-এ আমাদের বর্ণাশ্রম মন্ত্রণালয় তৈরি হয়েছিল, তো সেই বর্ণাশ্রম মন্ত্রণালয়ের উনি ছিলেন প্রথম মন্ত্রী,
So our Maharaj is now trying to complete that unfulfilled mission of Srila Prabhupada, 50% unfulfilled mission. In 2009, a Varnashram ministry was formed, and Maharaj was the first Varnashram minister. এখন আমি পার্সোনালি ইন্টারেস্টেড হয়েছি এবং আমি চেষ্টা করছি, বিশেষ করে আমি বিশ্বনাথন প্রভুর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। তো বিশ্বনাথন প্রভু আমায় বলেছিলেন যে, আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করি পশ্চিমবঙ্গে কেন বর্ণাশ্রম সেভাবে হয়নি। So I asked Vishnunath Prabhu that why Varnashram is not so well established in West Bengal. তো বিশ্বনাথন প্রভু বলেছিলেন যে আমাদের এখানে বাঙালি ভক্ত নেই। So Vishnunath Prabhu replied that we don't have Bengali devotees here. And বিশ্বনাথন প্রভু হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া থেকে। don't have Bengali. So many Bengali devotees. কিন্তু ওই সময় উনি আর কি বর্ণাশ্রমের প্রচারের জন্য Actually, he meant that there is no active Bengali devotees to participate in Varnashram preaching. একজনই শুধু আমি এসে দেখেছিলাম, আমাদের কৃষ্ণ ভজন প্রভু। আর নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি আর জানি, কিন্তু উনি আমেরিকায় বেশিরভাগ সময়। So I saw Krishnananda Prabhu who was active in Krishna Bhajan Prabhu who was active in Varnashram preaching, and there is another Prabhu Nityananda Prabhu who is in America most of the time. তো তারপরে আমি ওনার সাথে ডিসকাস করলাম। উনি বললেন যে যদি আপনি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে গ্রামে প্রচার করতে পারেন এবং অনেক বেঙ্গলি ডিভোটিকে যদি যুক্ত করতে পারেন, তাহলে এটা খুব ভালোভাবে হতে পারে। So then Vishnunath Prabhu suggested me that if you can encourage some Bengali devotees and if you can get some Bengali devotees from different villages, then I think this Varnashram project will be very much successful here. And lastly, আমি শেষে আমি যেটা বলতে চাই মহারাজকে, সেটা হচ্ছে এখন এখানে যারা এসছে এরা মোটামুটি লিডিং পার্ট নেওয়ার জন্য এসছে এবং এদের পিছনে আরো শয়ে শয়ে ভক্ত অপেক্ষা করছে যারা বর্ণাশ্রমে সেবা করে। And I would like to tell Maharaj that all the devotees who are present here, they are actually like leaders, and behind them there are hundreds of devotees who will follow them. And আমরা এখন খুব সবাই খুব কনফিডেন্ট যে আমরা মহারাজের নেতৃত্বে আমরা আস্তে আস্তে আমরা এই প্রভুপাদের যে 50% আনফুলফিলড মিশনটা পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারবো, এটা খুব আমাদের। So we are very much confident that we can, with the help of all these leaders, we can spread this Varnashram mission, which is Prabhupada's 50% unfulfilled mission. We are very much confident that we can spread it throughout whole West Bengal. Assam also. Northeast. Northeast. There is also a Northeast for Tripura boy. Yeah, that boy is from Tripura, man. Very small boy. Tripura also. Hopefully there will be many boys for Gurukul, Maharaj Gurukul here. Why all these Maharaj, so many? Okay. there is all our Prasadi Mala. And yeah. You have more comments. Maharaj তারপরে আমাদের সাফরান ব্রহ্মচারীদের সবাইকে দিন একটা করে, যত সাফরান ব্রহ্মচারী আছে ওই সাফরান ব্রহ্মচারী। কারেন্ট ছাড়া মাইক চলবে না? হ্যাঁ, কারেন্ট ছাড়া মাইক চলবে না? There is no electricity since I don't know 9 o'clock. Battery operated. প্রভুটা একটা প্রসাদী মালা দিন। যেগুলো গিট দেওয়া হয় একটু হেল্প করুন। আচ্ছা, ওটা আমরা মহারাজ can start, we can in between.
Om Agyanatimirandasya Vandana Sulakaya Tatsurvamitam Jena Tasmai Sri Deve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Ramayam Dadati Swapanatikam Nama Om Vishnu Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shundavani Aswatani Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Sri Prabhupada Ki Jai. We seem to have a room full of revolutionaries. তো মনে হচ্ছে যে আমরা এমন একটা রুমে আছি যেখানে সব বিপ্লবাত্মক ভক্তরা উপস্থিত, বিপ্লবী ভক্তরা। Yes. Actually, Bengal is a place of revolution. বাংলা পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে বিপ্লবের জায়গা। Beginning with Lord Chaitanya Mahaprabhu. চৈতন্য মহাপ্রভু থেকেই বিপ্লব শুরু। Yes. Lord Chaitanya Mahaprabhu actually is known and recognized as a great revolutionary in consciousness. চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি চেতনার জগতে তিনি প্রথম বিপ্লব এনেছিলেন, এই হিসাবে তার একটা বিশেষ পরিচিতি আছে। Historically, he is known as a great social reformer. ঐতিহাসিকভাবে তাকে একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে গণ্য করা হয় চৈতন্য মহাপ্রভুকে। So one of the goals and objectives of the International Society for Krishna Consciousness, as Prabhupada would explain, is to bring about major changes within the world. তো আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামৃত সংঘের একটা উদ্দেশ্য ব্রত হচ্ছে, যেটা ছিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন, যে সমাজের মধ্যে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসা। Specifically, Prabhupada has explained one of the objectives of our society is to bring a complete overhaul within society. Overhaul, complete change. Yeah. তো শিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন আমাদের সমাজের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য, একটা সার্বিক পরিবর্তন নিয়ে আসা। And that change, Srila Prabhupada wanted that it be based on, specifically he mentioned, we should revert. Revert means come back. We should revert to the system of Varna and Ashram. শিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন আমরা যেন পেছনে ফিরে যাই, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় আমরা যেন ফিরে যাই। Because actually for the last approximately 200 years, since the days of the what is called industrial revolution took place about 200 years ago, modern society has been going on a wrong path. গত 200 বছর ধরে যে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল 200 বছর আগে থেকে, সেই শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার পর থেকে সমাজ ভুল পথে, ভুল দিকে ধাবিত হচ্ছে। There were two major revolutions that took place. One of them is the industrial revolution that took place in England. দুটো বিপ্লব হয়েছিল, একটা হচ্ছে শিল্প বিপ্লব যেটা শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ডে, লন্ডনে। And the second revolution that took place is called the French Revolution that took place naturally in France. আরেকটা বিপ্লব হয়েছিল ফ্রান্সে, দ্বিতীয় বিপ্লব। Yeah. At that time, those who study a little bit of history, at that time, there still monarchy was existing. তখন পর্যন্ত রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। So kings were very strong, but they were very polluted, very much exploiting the people. তো রাজারা তারা খুব শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু তাদের একটাই দোষ ছিল যে তারা খুব দূষিত হয়ে পড়েছিলেন, তারা মানুষকে খুব শোষণ করতেন। And another group that was very strong was Christianity in Europe. আর ইউরোপে আরেকটা দল খুব শক্তিশালী হয়েছিল, সেটা হলো খ্রিস্টানরা। But that also there was a lot of exploitation and abuse. এবং তারাও মানুষকে খুব শোষণ করতেন এবং অপব্যবহার করতেন। So basically the French Revolution
kicked out or rejected both monarchy and religion. এবং ফ্রান্সে যে বিপ্লব হয়েছিল তারা রাজতন্ত্র এবং ধর্ম ব্যবস্থার যে অপব্যবহার সেটাকে তারা লাথি মেরে দূর করে দিয়েছিল। And since that time, throughout the world, we are going towards more and more industrialized and materialistic based way of life. তারপর থেকেই আমরা সারা পৃথিবীতে আমরা এই শিল্প কারখানার মাধ্যমে আমরা জনজাগতিক জীবনধারার প্রতি ধাবিত হচ্ছি। Yes, if we analyze the French Revolution, it means that we have, by rejecting religion, we have rejected the Brahmana class. এইভাবে ফ্রান্সের যে বিপ্লব হয়েছিল তারা ধর্ম ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে তারা আসলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যেটা সেটাকে উচ্ছেদ করেছিল। And simultaneously, we have rejected the kings. That means we have also rejected the Kshatriya class. এবং তারা যেহেতু রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছিলেন তারা ক্ষত্রিয় কালচার ক্ষত্রিয় সংস্কৃতিটাকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। So therefore, for the last 200 years, all over the world, the leadership in different countries, they have no faith in Brahmanas and Kshatriyas. There are no qualified Brahmanas, no qualified Kshatriyas to give proper direction to society. এইভাবে গত 200 বছর ধরে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ এবং সত্যিকারের ক্ষত্রিয়ের এতই অভাব ছিল যে মানুষ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের প্রতি মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে গেছিল। Yes. So therefore, Srila Prabhupada, our founder Acharya, very much wanted to reintroduce these basic principles of Dharma. শিলা প্রভুপাদ তাই চেয়েছিলেন যে ধর্মের যে মূল যে নীতিগুলি সেগুলিকে পুনরায় চালু করার জন্য। Actually, today we have given as title of our conference or meeting, Dharma in two features. আজকে আমাদের যে আলোচ্য বিষয় তার নাম হচ্ছে ধর্মের দুটি দিক। It's very, very crucial, very important to understand. তো এই দুটো বিষয় বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। And this morning especially, I would like to explain some of the basic principles behind Dharma. তো আমি ভেবেছি যে আজকে আমি ধর্মের যে মূল নীতিগুলি সেই মূল নীতি সম্পর্কে আমি কিছু আলোচনা করব। And we will leave also some time for any discussion or question, maybe at least the last half an hour of our session. প্রবচনের যে শেষ যে আধা ঘন্টা 30 মিনিট সেটা আমি প্রশ্ন উত্তরের জন্য রাখতে চাইছি। And this afternoon, mostly what I would like to do is, if there's any need to continue whatever has not been covered, we can do that. But especially this afternoon, I'd like to discuss how, in a practical way, all of you and all of us can help Srila Prabhupada's 50% become a reality. তো যেটা আমি আজকের এই প্রথম সেশনের আলোচনা শেষ করতে পারবো না তার কিছু অংশ আমি আজকে বিকালে আলোচনা করব এবং কিভাবে আমরা বাস্তবভাবে আমরা এই শিল প্রভুপাদের যে মানে 50% যে 50% শিল প্রভুপাদ যেটা করে যেতে পারেননি সেটা আমরা কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি করতে পারি সেটা আজকে বিকালে আমরা আলোচনা করব। So actually, before beginning to discuss in detail about the subject matter, I would like to thank the organizers of this program today. তো আলোচনা শুরু করার আগে আমি বিশেষ করে আজকে যারা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং ব্যবস্থাপক আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাইছি। And especially like to thank all of you. সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, especially those who are coming far away from Assam. বিশেষ করে যারা আসামের মতো দূর জায়গা থেকে এসেছেন তাদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ। আগরতলা ত্রিপুরা থেকে যারা এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। স্পেন থেকে এসেছেন and wherever else people are coming from, সিঙ্গুর এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। So the subject matter is extremely important. এই আলোচ্য বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Actually, in the Srimad Bhagavatam 7th canto, Srila Narada Muni, in 5 consecutive chapters, from chapter 11 to 15, speaks
mainly about Varnashrama Dharma. শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায় থেকে 15 অধ্যায় পর্যন্ত নারদ মুনি তিনি এই বর্ণাশ্রম ধর্মের উপরই আলোচনা করেছেন। And I request, especially those who are householders, but not only householders, brahmacharis also, everyone should at least once, ideally many times, study these 5 chapters of that canto. তো আমি বিশেষ করে গৃহস্থদের এবং শুধু গৃহস্থ নয় ব্রহ্মচারীদের অনুরোধ করব যে এই যে শ্রীমদ্ ভাগবতমের সপ্তম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায় থেকে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত যে 5খানা চ্যাপ্টার আছে সেগুলি আপনারা কমপক্ষে একবার আদর্শগতভাবে আরো বেশি পাঠ করলে আরো ভালো। One of the very important verses mentioned there by Narada Muni is very similar to another verse we find in the first canto of the Bhagavatam. নারদ মুনি সেখানে যে একটা শ্লোক বলেছিলেন সেটা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেও একটা অনুরূপ শ্লোক আমরা পাই। Yeah, that the verse is canto number 7, chapter 11, verse 7. তো সেটা হচ্ছে সপ্তম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক। Dharma mulam hi bhagavan sava vidamayo harihi smritam shata vidam rajan yena satma prasidati. মহারাজ যে শ্লোকটা বললেন সেই শ্লোক। Yeah. So in that verse, Narada Muni explains that actually the essence of dharma is to actually, as Krishna explains in the Bhagavad Gita, to understand about Hari or Krishna. তো ধর্মের মূল কথা হচ্ছে হরিকে উপলব্ধি করা, শ্রী হরিকে উপলব্ধি করা। Sarva Vedamayo Harihi, all of the Vedic literatures, both the Shruti and the Smriti, they point to the same direction. শ্রুতি এবং স্মৃতি বেদের সমস্ত গ্রন্থগুলি সেই একই দিকে তারা চালিত হচ্ছে। And Smritam Chata Vidam Rajan, it is the duty and responsibility of those who are meant to be dharmic, those who are devotees, those who believe in dharma. Smriti means to remember, to constantly remember, to constantly meditate upon what actually is dharma. এইভাবে যারা ধার্মিক হতে আগ্রহী তাদের কর্তব্য হচ্ছে স্মৃতি, অর্থাৎ সব সময় সেই ধ্যান করা যে ধর্ম বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়। So when Srila Prabhupada went to the Western countries, one, at least for me, and many other devotees as well, he presented the concept of dharma as no one else had presented before. শিল প্রভুপাদ যখন আমেরিকায় এসেছিলেন তখন আমি এবং আমার মতো অনেকেই আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে শিল প্রভুপাদ ধর্মকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন যেটি তার পূর্বে তার আগে এরকম সুন্দরভাবে আর কেউ উপস্থাপিত করেননি। Dharma, this very much attracted me and attracted many other devotees as well. Srila Prabhupada explained the difference between dharma and religion. শিল প্রভুপাদ ধর্ম এবং রিলিজিয়নের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছিলেন যেটা আমাকেও আকৃষ্ট করেছিল এবং অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল। Yes, religion is something, as we all know, that one can change because it is based on faith. তো রিলিজিয়ন জিনিসটা আমরা অনেক পরিবর্তন করতে পারি কারণ রিলিজিয়ন হচ্ছে বিশ্বাস ভিত্তিক, যার ফলে বিশ্বাসের পরিবর্তন সম্ভব। But dharma is something that is eternal and cannot change. কিন্তু ধর্ম হচ্ছে একটা নিত্য বস্তু যেটাকে কখনো পরিবর্তন করা যায় না। That is why we call it Sanatan Dharma. এই জন্য আমরা এটাকে বলি সনাতন ধর্ম। But Sanatan Dharma needs to be understood on these 2 levels. সনাতন ধর্মকে দুটি স্তরে বুঝতে হবে। The first level is called, referred to in the Shastra as spiritual Swadharma. তো শাস্ত্রে প্রথম স্তরটাকে বলা হয়েছে পারমার্থিক স্বধর্ম। There is spiritual Swadharma and there is material Swadharma. দুটো স্বধর্মের কথা বলা হয়েছে, একটা আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক স্বধর্ম আর একটা হচ্ছে জড়জাগতিক স্বধর্ম। And actually both are based on eternal principles and concepts. এবং দুটোই কিন্তু যে নিত্য ধর্ম সেই নিত্য ধর্মের যে ধারণা তার উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়েছে। So what is our spiritual Swadharma and what is our material Swadharma? আমাদের এখন বুঝতে হবে যে পারমার্থিক স্বধর্মটা কি এবং জড়জাগতিক স্বধর্মটা কি। And unless we understand very deeply, very clearly, very profoundly these 2 levels of dharma,
we cannot execute our duties and responsibilities properly. আমরা যদি এই যে দুই ধরনের ধর্ম, পারমার্থিক স্বধর্ম এবং জড়জাগতিক স্বধর্ম, এই দুটোকে যদি আমরা খুব গভীরভাবে অনুধাবন করতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারবো না। In many ways, dharma means what is according to our nature. ধর্ম মানে আমাদের স্বভাবজাত, আমাদের প্রকৃতি অনুসারে যে কাজ, সেটাই হচ্ছে ধর্ম। Dharma means what is natural. যেটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, What সেটাই is- হচ্ছে ধর্ম। what is natural on the spiritual level and what is natural on the material level. এইভাবে পারমার্থিক ভাবে কোনটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং জড়জাগতিক ভাবে কোনটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, তার উপরে নির্ভর করছে ধর্ম। So what is natural on the spiritual level, what is natural on the material level is all very clearly and in detail explained in our Shastra. আমাদের শাস্ত্রে দুটোই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে পারমার্থিক ভাবে কোনটা স্বাভাবিক এবং জড়জাগতিক ভাবে কোনটা স্বাভাবিক, এই দুটোই কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। So Srila Prabhupada quotes a very well-known verse by all of us that defines what is our spiritual dharma. শ্রীল প্রভুপাদ তিনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন যে আমাদের পারমার্থিক ধর্মটা কি। Spiritual swadharma is based on Jiver Swarup Hoy Krishna Nityadas. সেই পারমার্থিক স্বধর্মটা হচ্ছে জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। That is very simple and easy to understand. এটা বোঝা, উপলব্ধি করা সহজ। Of course, the subject matter is a very deep subject matter যদিও বিষয়টা খুব গভীর বিষয়, because our Vaishnavacharyas have very elaborately spoken about what actually that means. আমাদের বৈষ্ণব আচার্যগণ সেই কথাটা খুব গভীরভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে আসলে এটা কি, আসলে কি বোঝাচ্ছে। Yeah, we have personalities like Srila Jiva Goswami, who through his especially Satsandarbhas has elaborately explained about the subject matter of Tattva. এইভাবে আমাদের জীব গোস্বামী তিনি তার 6টি সন্দর্ভের মাধ্যমে তিনি তত্ত্বগুলি আলোচনা করেছেন। Dharma and Tattva we cannot separate. তত্ত্ব এবং ধর্মকে আমরা পৃথক করতে পারি না। Yes. And also our Srila Bhaktivinoda Thakur has very elaborately in a small book entitled Dasamula Tattva. He has very nicely summarized actually the Tattva for of our Vaishnava Sampradaya. এইভাবে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তিনি তার দশমূল তত্ত্ব নামক যে ছোট গ্রন্থটি আছে, সেই গ্রন্থে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে মূল তত্ত্বগুলি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। So spiritual swadharma means actually we could also refer to as Bhagavad Dharma. এই যে পারমার্থিক স্বধর্ম যেটা, সেটাকে আমরা ভাগবত ধর্ম বলতে পারি। The other level, the other dimension of dharma, of material swadharma, is referred to actually by our acharyas as varnashrama dharma. এবং আরেকটা যে জড়জাগতিক স্বধর্ম, সেটাকেই আমাদের আচার্যগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেছে। Yes, varnashrama dharma is a material system, a material arrangement, but created and given by Krishna. আর এই যে বর্ণাশ্রম ধর্মটা, এটা একটা জড়জাগতিক ব্যবস্থা, কিন্তু এই ব্যবস্থাটা কিন্তু কৃষ্ণ সৃষ্টি করেছেন এবং কৃষ্ণের দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে। Lord Krishna has created this material system for those of us who are here in the material world who need to properly utilize the material energy so that we can attain the goal of life. এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি জড়জাগতিক স্বধর্মটাও তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন, যাতে আমরা আমাদের জড়শক্তিকে প্রয়োগ করে, জড়শক্তিকে সৎভাবে ব্যবহার করে আমরা আমাদের পারমার্থিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। So how to understand what are some of the dimensions or aspects of material swadharma or varnashrama? এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম বা জড়জাগতিক স্বধর্ম, তার বিভিন্ন বিষয়গুলি আমরা কিভাবে বুঝতে পারি। One aspect which is crucial to understand is in relation to the basic definition of Vedic education. তো তার একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে যে বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে মূল শিক্ষা, এই সেটাও বর্ণাশ্রমের সঙ্গে জড়িত। Modern education is
in many ways, as we know, we have heard many times from Srila Prabhupada, has spoken about modern education as Atmahana, killer of the soul. শ্রীল প্রভুপাদ অনেকবার ব্যাখ্যা করেছেন যে আধুনিক যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা এটা হচ্ছে আত্মহননকারী, অর্থাৎ নিজেকে হত্যা করার মতো। And our most unfortunate situation is that to this day, 2022, after ISKCON has been established for over 50 years, probably 90+% of our children are being sent to this type of Atmahana education. তো ইসকন প্রতিষ্ঠার প্রায় 50 বছর পেরিয়ে গেল, তারপরেও দুঃখের বিষয় যে আমরা এখনো এই 2022 সাল পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশ গৃহস্থদের সন্তান সন্ততিদের সেই সমস্ত স্কুলে পাঠানো হচ্ছে যেখানে আত্মহননকারী শিক্ষা প্রদান করা হয়। Yes. So when we take this path, when we agree to go along with this, we could call it actually demoniac path because it is leading us away from Dharma, then we can expect only very negative results. এইভাবে আমরা যে পথে ধাবিত হচ্ছি সেটা একটা আসরিক পথ এবং সেটা আমাদের নেতিবাচক ফল ছাড়া আমাদের আর কিছুই দেবে না। So therefore, many of our devotees, I was a bit shocked actually, just recently in corresponding with some devotees, I was mentioning the word Chaturvidya. চতুর্বিধ Chaturvidya. বিদ্যা, Vidya, knowledge. Chaturvidya means actually the 4 Vedic traditional sciences. তো আমি একজন ভক্তের সঙ্গে চিঠিপত্রে আমি আদান প্রদান করছিলাম, সেখানে আমি চতুর্বিদ্যা সম্পর্কে আমাদের বেদে যে চতুর্বিদ্যার কথা বলা হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা করছিলাম। That devotee was writing back to me and asking, Maharaj, I think you made a mistake when you wrote Chaturvidya. Can you explain? তো সেই ভক্ত আমাকে উত্তর লিখে পাঠালেন যে মহারাজ, হয়তো আপনার একটা ভুল হয়ে গেছে, চতুর্বিদ্যা বলতে আপনি কি বুঝালেন, একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন? Means that actually many of our own devotees within the society, we don't know what is the standard Vedic system of Vedic education. তার মানে বৈদিক শিক্ষার যে আদর্শটা কি সেটা আমাদের ভক্তদের মধ্যে অনেকের জানা নেই। And that is understandable in the sense that unless we have in front of us, unless we can see properly operating, actually traditional system of education is Gurukula, isn't it? But we have so few Gurukulas within our ISKCON society that naturally majority of our devotees don't know how this system of education is working. তো আমাদের যে গুরুকুল ব্যবস্থা খুবই কম আছে, বেশি গুরুকুল ব্যবস্থা নেই, তো যার ফলে আমাদের ভক্তরা এখনো বুঝতে পারছে না যে প্রকৃত বৈদিক শিক্ষাটা কিভাবে কার্যকর হয়। So Vedic education is very fundamental to understand, very intimately connected actually with the whole concept of varnashrama dharma. বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থাটা এটা সম্পূর্ণরূপে ওতপ্রোতভাবে এটা বর্ণাশ্রম ধর্মের সঙ্গে জড়িত। And just very briefly I'll mention Vedic, actually 2 years ago we started what is called when the COVID started, when everyone became in lockdown, we started a program, online program called Varnashram College Online. তো যখন 2 বছর আগে থেকে করোনার উপদ্রব শুরু হয়েছিল, তখন থেকে আমরা অনলাইনে আমরা বর্ণাশ্রম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলাম। Yes, and naturally Varnashram College, which is another topic that we will discuss a little later, was introducing and is based on these concept of Chaturvidya. এই যে বর্ণাশ্রম কলেজ, যেটা আমি পরবর্তীকালে আরো ব্যাখ্যা করব, সেটা এই চতুর্বিদ্যা ভিত্তিক কলেজ। And therefore, especially those who are leaders, who are meant to be leaders, who can become leaders, they need to know, and they need not only to know, but they need to be actually educated within that Vedic system of education. যারা এই ব্যাপারে নেতৃত্ব দান করবেন তাদেরকে এই বৈদিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ নিতে হবে। Srila Prabhupada
did not want our society to simply be training brahmanas. শিল প্রভুপাদ চাননি যে আমাদের সমাজে শুধু কেবল ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হবে, সেটা প্রভুপাদ চাননি। Although we must admit and recognize that in the early days, Prabhupada's main focus was on trying to collect people who can become brahmanas. যদিও ইসকনের শুরুর দিকে শিল প্রভুপাদের প্রধান নজর ছিল কিভাবে কিছু ব্রাহ্মণ তৈরি করা যায় তার উপর। Because as we all know, Prabhupada used that example, modern society, especially without proper guidance, it is like a headless society. শিল প্রভুপাদ অনেকবার ব্যাখ্যা করেছেন যে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাটা হচ্ছে একটা মস্তিষ্কবিহীন সমাজ। But within a relatively short time, Srila Prabhupada expanded, so to speak, and explained that not only will we as a society invite or train individuals to become brahmanas, but we must introduce the whole aspect of varna and ashrama. We must introduce not only the Brahminical culture, also the Kshatriya culture, Vaishya culture, and also Shudra culture. They're all cultures. শিল প্রভুপাদ তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে আমরা শুধু যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আমরা প্রতিষ্ঠা করব তাই নয়, আমরা চাইছি ক্ষত্রিয় কালচার, বৈশ্য কালচার, শূদ্র কালচার সব আমরা জানাতে চাইছি, শিক্ষা দিতে চাইছি। Because we generally within society, within general society, as well as within our own ISKCON society, we have very severe misconceptions about many aspects of varnashrama. আমাদের সমাজে ইসকনে এবং আমাদের যে সমাজ আছে সেখানে মানুষের মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা বিরাজ করছে। Yes. So Srila Prabhupada, in one sense, before speaking about before speaking about Gurukula, it's important to speak about Varnashram College. এই জন্য শিল প্রভুপাদ তিনি বলেছেন যে গুরুকুল সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের বর্ণাশ্রম কলেজ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। Many years ago, if anyone reads Srila Prabhupada's books or hear his lectures, on many occasions he instructed we must immediately establish Varnashram College in all of our centers all over the world. শিল প্রভুপাদ বহু জায়গায় বহু প্রবচনে তিনি বলেছেন সারা বিশ্বের সমস্ত মন্দিরে, সমস্ত ইসকন কেন্দ্রে আমাদেরকে বর্ণাশ্রম কলেজ স্থাপন করতে হবে। Unless our own devotees come to understand about the basic underlying principles of Varnashrama, which is the essence of our, let's say, on the social level of the Vedic culture, then we cannot properly establish society. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমরা যতক্ষণ আমাদের নিজেদের ভক্তরা যতক্ষণ এই বর্ণাশ্রমের যে নিয়ম নীতিগুলি বুঝতে না পারবে ততক্ষণ সমাজে এই বর্ণাশ্রমের প্রসার সম্ভব হবে না। So just in the context of Varnashrama College, which is of course intimately connected with Gurukul concept also, we should know, I'll just very briefly mention the four, what we call faculties or four divisions that one is meant to learn either within Varnashram College or at Gurukula. এইভাবে গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি আমাদেরকে এই যে চতুর্বিদ্যা, 4 রকমের বিদ্যা যেটা গুরুকুল থেকে শুরু করে বর্ণাশ্রম কলেজে ভক্তরা শিখবে, তো সেটা নিয়ে আমাদের বুঝতে হবে। So the first of the four sciences is referred to as Anvikshiki. Anvikshiki means in the Western world metaphysics or the science of philosophy. তো প্রথম বিদ্যাটা হচ্ছে আহ্নিকশিকি, যেটা পাশ্চাত্য দেশে বলা হয় মেটাফিজিক্স, অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্র। Yeah, philosophy. And this is meant to be taken up by the three classes, the three traditional, we call Dvijas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, are all meant to study the basics of Vedic philosophy. এইভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই যাদেরকে বলা হয় দ্বিজ, তারা যেন এই আহ্নিকশিকিটা অর্থাৎ যে বৈদিক দর্শন সেটা যেন তারা অধ্যয়ন করে। Actually, we also need to understand the difference between what is called formal education and non-formal education.
এবং আমাদের আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে, একটা হলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা, আবার অনুষ্ঠানবিহীন যে শিক্ষা ব্যবস্থা, দুটোই আমাদেরকে বুঝতে হবে। In the Vedic culture, these two levels of education are always present. বৈদিক সংস্কৃতিতে এই দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চিরকালই বর্তমান ছিল। Formal education means, especially for the Dvijas, তো যারা দ্বিজ, এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাটা শুধু তাদের জন্যই। formal education means it will take many, many years, and it requires some intellectual ability to read and to study Shastra. এইভাবে যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, তাদের একটু বুদ্ধি থাকা দরকার, এবং দীর্ঘকালীন পড়াশোনার মাধ্যমে তারা শাস্ত্র সম্পর্কে জানতে পারবে। The vast majority of the vast majority of Haribol. Easier. We can have a light. We don't know, this may stay 2 minutes or 1 minute. Oh, a generator. Even generators sometimes. Hare Krishna, Hare Bol. Who's in charge of it? Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. That means that actually in the Vedic culture, only a very small percentage would attend formal education that we call Gurukula. That we call Gurukula. তার মানে বৈদিক সংস্কৃতিতে খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র, খুব অল্প সংখ্যক মানুষ তারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করবে, এটাকে আমরা বলি গুরুকুল। And the vast majority follow what is called non-formal education. এবং অধিকাংশ মানুষ তারা অনুষ্ঠানবিহীন অর্থাৎ গুরুকুলের বাইরে যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেসব থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। Yes. The subject matter of Vedic education is very deep subject matter actually. বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে পাঠ্য বিষয়, সেটা খুবই গভীর বিষয়। Yeah. We'll be happy to discuss possibly later on, but I just want to make the point, if we as devotees or if we as ISKCON want to be successful in realizing the mission of Srila Prabhupada to reestablish Vedic culture, Varnashram culture, we must reintroduce what is called Vedic education based on Vedic Shastra. এইভাবে আমরা যদি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দিষ্ট যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা যদি বুঝতে চাই,
তাহলে বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে আমাদের বুঝতে হবে। Yes. Actually, it all begins with education. Veda, we know, means knowledge. So to acquire knowledge, to cultivate knowledge means education. তো বেদ মানে জ্ঞান, তো জ্ঞানের অনুশীলন। তোমরা তো গ্রামে ছিলে, তোমরা ভালো শিক্ষা পাওনি, তাই তোমাদেরকে এখন গুরুকুলে যেতে হবে। And we all know they went to Sandipani Muni's ashram, and there in the Bhagavatam, it is nicely explained what subject matters they learned. এবং তারা সন্দীপনী মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং ভাগবতে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তারা কি ধরনের শিক্ষা সন্দীপনী মুনির আশ্রমে পেয়েছিলেন। এবং সেখানে বলা হয়েছে প্রথম তারা বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। Yes, and Vikshiki, the science of philosophy, basic philosophy. The third science and the fourth is called Varta. Varta means the science of economics. এবং তারপরে চতুর্থ বিষয়টা ছিল অর্থনীতি। অর্থনীতি Science of economics and Vedic culture is based on mainly two things: Krishi Goraksha. Krishi Goraksha Vanijam, Vaisha Karma Swabhavajam. বৈদিক সংস্কৃতিতে অর্থনীতি, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, প্রধানত কৃষি গোরক্ষার উপর ভিত্তি করে। So Vedic culture has a very clear, very clear and unchangeable understanding of what is actually the ideal economics or the concepts of economy. বৈদিক সংস্কৃতিতে যে আদর্শ যে অর্থনীতি সেটা নিয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই, একদম সুস্পষ্টভাবে সেখানে বর্ণিত হয়েছে। Practically every country in the world they are promoting and advertising economic development, isn't it? One of the most important aspects of any country, how to promote and advance economically. পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আজকাল তারা প্রচার করছে কি করে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করবে। But unfortunately, they don't know about Vedic economy. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা বৈদিক অর্থনীতি সম্পর্কে কিছুই জানে না। And therefore the whole world is financially, economically in a total mess on the verge of collapse. এই জন্য দুর্ভাগ্যবশত সারা পৃথিবীতে অর্থনীতির যে কাঠামো সেটা ভেঙে পড়েছে। Whatever value the rupee has today, we can wake up tomorrow morning or even this evening. We don't have to wait till tomorrow, and the whole thing can change any moment. যে টাকা পয়সা নিয়ে আমরা লেনদেন করছি এটা হয়তো ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা যে ভ্যালু, সকালবেলা যে মূল্য আছে সন্ধ্যার মধ্যে সেই মূল্য পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। Actually, economically, politically, socially, educationally, on all levels, the situation in the world today is extremely critical. এইভাবে সামাজিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে সার্বিকভাবে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটা খুবই সংকটজনক। It is critical because we have deviated from what is meant to be the norm. তার এই সংকটের কারণ হচ্ছে যেটা আদর্শ হওয়া উচিত আমরা সেই আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। So therefore, Srila Prabhupada wanted us as a society, as individuals within that society, to learn what is actually many of you, if not all of you, who have come this morning to attend this program. Welcome, Mr. Projector has come. But for me to set it up and whatnot, we'll do that this afternoon. আমরা এই প্রজেক্টটা আমরা বিকালবেলায় দেখাবো। Yeah, because it will kind of interrupt the flow of what is taking place. আমি যে আলোচনা করছি সেটা ব্যাহত হবে। I want to briefly explain another aspect of Varnashrama Dharma. আমি বর্ণাশ্রম ধর্মের আরেকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে আগ্রহী। And then that will take maybe 10 minutes. আরো 10 মিনিট সেটা নেবে। Then I want to keep the last half an hour of our morning session for some discussion. এবং তারপর আমি প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনার জন্য আধা ঘন্টা 30 মিনিট আমি রাখতে চাই। This afternoon, since this computer, not computer, but projector is here, we'll try to visualize some of the concepts and the topics that I discussed and a few additional ones.
this afternoon. তো বিকালবেলায় আমি যে আলোচনা করলাম সেগুলো আমরা প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখব এবং আরো কিছু বাড়তি জিনিস আমরা দেখব। What I'd like to speak about now for a few minutes is the concept of what Prabhupada speaks. He calls it four movements. There are four movements or four divisions by which the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu is meant to be introduced all over the world. শিল প্রভুপাদ প্রায় বলতেন চারটা বিষয় সম্বন্ধে যার মাধ্যমে চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন সমস্ত বিশ্বে প্রসারিত। This is especially to be found in an essay written by Srila Prabhupada way back in 1956. তো 1956 সালের সময় প্রভুপাদ এই সম্পর্কে বলেছিলেন। Let me ask a question. How many who are present here have read a small essay called তো আপনাদের মধ্যে গীতানগরীর প্রবন্ধটা কয়জন পাঠ করেছেন? How many have heard the name Gita Nagari? গীতানগরীর নামটা কয়জন শুনেছেন? Hatulun. হাতরুন। Okay, so that means the majority have not heard about it, and practically only a few have read. Yeah. তো তার মানে বেশিরভাগই গীতানগরীর নামটা শোনেননি এবং দু চারজন পাঠ করেছেন। That's why Varnashrama is where it is today. Not এই জন্যই বর্ণাশ্রম সম্পর্কে আমরা যে অবস্থায় পরে আছি সেই অবস্থায় রয়ে গেছে। Actually, in 1956, we should all know, we can remember how in 1940, Srila Prabhupada began his Back to Godhead magazine. 1940 সালে শিল প্রভুপাদ ভগবত দর্শন পত্রিকা ইংরেজিতে শুরু করেছিলেন। And so in 1956, he published for the first time this essay on Gita Nagari. এবং 1956 সালে শিল প্রভুপাদ গীতানগরীর উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। I read this essay some years back. What I did not know is that before 1956, actually in 1949, Srila Prabhupada made reference to these four movements in a letter to Dr. Patel in India. তো তার আগেও 1949 সালে ডক্টর প্যাটেলের কাছে লেখা একটা চিঠিতে শিল প্রভুপাদ এই বিষয়গুলি আলোচনা করেছিলেন। Yeah, I believe Dr. Patel was like Deputy Prime Minister for India. ডক্টর প্যাটেল ছিলেন ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রীর মতো। Srila Prabhupada had this ability to write to big people. শিল প্রভুপাদের সেই ক্ষমতা ছিল, তিনি বড় বড় ভিআইপিদের চিঠি লেখাপড়া লিখতেন। Yeah, mostly in India, but even sometimes he knew about what was going on also outside of India. তো বিশেষ করে ভারতবর্ষে এছাড়া ছিল প্রভুপাদ ভারতের বাইরে কি চলছে সেগুলো তিনি জানতেন। So in 1949 and 1956, Srila Prabhupada presented this idea of four divisions or four movements within the larger one movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. এইভাবে 1949 সালে ছিল প্রভুপাদ চৈতন্য মহাপ্রভুর যে ব্যাপক আন্দোলন তার মধ্যে কিভাবে চারটি বিষয় কিভাবে স্থাপন করা যায় সেটা তিনি আলোচনা So I করেছেন। request the devotees to hear attentively, especially if you're not familiar with it, because very, very important to know about these four divisions and how they interact, how they're meant to be connected with one another. তো আমি সমস্ত ভক্তদের অনুরোধ করছি আপনারা খুব ধ্যানপূর্বক শ্রবণ করবেন এই চারটি বিষয় এবং কিভাবে এই চারটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সেটা আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। And Prabhupada gave specific names for each of them. এবং প্রভুপাদ প্রত্যেকটি এই চারটির প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক নাম দিয়েছেন। And those who are expert in Bangla, they should have already found the name corresponding to the English term. তো যারা বাংলায় পারদর্শী তারা এই ইংরেজি চারটা যে নাম প্রভুপাদ দিয়েছেন সেগুলো তাদের জানা The উচিত। first one is not a problem because the first one Prabhupada called it the Sankirtan movement. তো প্রথমটা কোনো সমস্যা নেই, প্রথমটা প্রভুপাদ নাম দিয়েছেন সংকীর্তন আন্দোলন। But in that context, Prabhupada, when he speaks about Sankirtan movement, he means two specific things.
তো সেই সংকীর্তন আন্দোলন বোঝাতে গিয়েও ছিল প্রভুপাদ দুটো বিশেষ বিষয় বুঝিয়েছিলেন। The first is the holy name, প্রথমটা হচ্ছে পবিত্র নাম, because that is how Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement began, isn't it? By bringing out the holy name in the streets of Navadvip. এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন এইভাবেই শুরু হয়েছিল। নবদ্বীপের পথে পথে Yeah, তিনি এই হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করেছিলেন। yes. And closely connected with the holy name are transcendental literatures. এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হচ্ছে বৈদিক দিব্য সাহিত্য। So simultaneously, Lord Chaitanya Mahaprabhu began his Harinam Sankirtan in Navadvip, but simultaneously also deputed his very close associates, the Goswamis in Vrindavan, to write extensively books on the subject matter of bhakti. এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি যেমন হরিনাম সংকীর্তন শুরু করেছিলেন, তিনি গোস্বামীদের বৃন্দাবনে নিযুক্ত করেছিলেন যে ভক্তির উপর যে গ্রন্থাবলী সেগুলি প্রকাশ করার জন্য। The same thing Srila Prabhupada did when he went to the Western world. In New York, he went to Thompson Square Park, as we know, sat down under a tree and started chanting Hare Krishna. এবং আমরা জানি ছিল প্রভুপাদ যখন নিউ ইয়র্কে গিয়েছিলেন, টমস্কিন স্কয়ার পার্কে তিনি প্রথম হরিনাম সংকীর্তন শুরু করেছিলেন। And practically they had no books, but they had Back to Godhead. They were distributing pamphlets and leaflets and Back to Godhead. এবং তখন প্রভুপাদের এত গ্রন্থ ছিল না, তিনি প্রধানত ব্যাক টু গডের ভগবত দর্শন, কিছু লিমফ্লেট প্রচারপত্র তিনি বিতরণ করছিলেন। So naturally, this is the first movement, Sankirtan movement. The second movement, Prabhupada called it deity worship movement. তো প্রথমটা ছিল এইভাবে সংকীর্তন আন্দোলন, দ্বিতীয়টা হচ্ছে অর্চন, বিগ্রহ অর্চন। Because if you go somewhere, sit down, and no one knows about Hare Krishna, and you start chanting Hare Krishna, some people will come and ask you, "Are you crazy?" Or কারণ "Why are আমরা you যদি doing this?" এইভাবে কোনো জায়গায় বসে হরে কৃষ্ণ কীর্তন করি, অনেক জায়গায় লোকে প্রশ্ন করবে আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন। So people will ask some kind of question. মানুষ প্রশ্ন করবে। And then if those who are very sincere, they hear a little bit of philosophy, then you need a place to bring people to start having some sadhu sangha. এইভাবে যারা এই দর্শন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য একটা জায়গা দরকার যেখানে তারা এসে সাধু সঙ্গ লাভ করতে পারবে। So therefore, Sankirtan movement, second, deity worship movement means a temple where the deity will be there, where people can gather together. এইভাবে দ্বিতীয়টা হলো অর্চন, বিগ্রহ অর্চন, অর্থাৎ মন্দির যেখানে বিগ্রহের আরাধনা হবে এবং মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা ভগবানের কথা শুনতে পারবে। The third movement, Srila Prabhupada coined it as spiritual initiation movement. Spiritual initiation, which corresponds today to what we call congregational preaching, preparing individuals to become committed to Krishna consciousness. এবং তৃতীয় আন্দোলনটা হচ্ছে পারমার্থিক দীক্ষার আন্দোলন, যার মাধ্যমে মানুষকে এই পারমার্থিক জীবনে তাদেরকে দায়বদ্ধ করে তোলা হবে। Yes, we become committed in Krishna consciousness when we take diksha, initiation in Guru Parampara. এইভাবে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে আমরা যখন দীক্ষা পাই তখন আমরা পারমার্থিক জীবনে আমরা দায়বদ্ধ হয়ে পড়ি। And the fourth movement, Srila Prabhupada called it, and this will be confusing to many, he called it the classless society movement. এবং চতুর্থ আন্দোলনটা হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজের আন্দোলন, শিল প্রভুপাদ এইভাবে বলেছিলেন। Some people will be happy initially to hear classless society, Hari Bol, no varnashram. অনেকে হয়তো শুনে খুব সুখী হবে যে বর্ণাশ্রম তাহলে চলবে না, ক্লাসলেস সোসাইটি মানে শ্রেণীহীন সমাজ, বর্ণাশ্রম নেই বলে মনে হবে। But we have to hear what is Prabhupada's understanding and meaning of classless society. কিন্তু আমাদেরকে ভালো করে শুনতে হবে যে প্রভুপাদ শ্রেণীহীন সমাজ বলতে আসলে কি বুঝিয়েছিলেন। Classless society means that everyone within the four varnas and ashramas, they're all devotees, all endeavoring to become devotees, all endeavoring to serve the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu or Krishna. শ্রেণীহীন সমাজ মানে এই যে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা, তার মধ্যে সকলেরই একটা লক্ষ্য যে ভগবানের সেবা করা, অর্থাৎ বৈষ্ণব হয়ে, সাধু হয়ে, ভক্ত হয়ে তারা
ভগবানের সেবা করবে, এই চতুর্বর্ণের মধ্যে সবাই ভক্ত, এটাই হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজ। So in that way, when all the members, whether one is Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Shudra, when all the members of within the Varnas are all focused on serving Krishna, then there won't be this otherwise competition and friction between them. অর্থাৎ চতুর্বর্ণের মধ্যে যে একটা প্রতিযোগিতা বা বিদ্বেষ ভাব থাকে সেটা চলে যাবে যদি সকলেই ভগবান কৃষ্ণের ভক্ত হয়। That means that in that context, classless society becomes clashless. You know, clashless? Yeah. Not clash. Yeah. Yeah. এইভাবে যে প্রভুপাদজি বলেছেন শ্রেণীহীন সমাজ, ক্লাসলেস, এটা হয়ে যাবে ক্ল্যাশলেস, অর্থাৎ দ্বন্দ্ববিহীন, কোনো ঝগড়াঝাটি থাকবে না। Yes, and this is actually what we know today, beginning from Srila Bhaktivinoda Thakur. They have given the name of Daiva Varnashrama. এবং সেটাকেই এই যে শ্রেণীহীন সমাজ, এটাকেই শ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নাম দিয়েছেন দৈব বর্ণাশ্রম। Daiva Varnashrama is that Varnashrama where all the members are focused on serving Krishna. দৈব বর্ণাশ্রম হচ্ছে সেই বর্ণাশ্রম যেখানে প্রত্যেক বর্ণের মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণের সেবা করা। And I'll just close on one quotation from Srila Bhaktivinoda Thakur. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আজকের বক্তব্য শেষ করছি। And then we can open up for some discussions, questions, or whatever. এবং তারপর আমরা প্রশ্ন উত্তর আলোচনায় চলে যাব। So, Srila Bhaktivinoda Thakur, he mentions how the actual ideal norm within society is that society which is following the system of Varna and Ashram. শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে আদর্শ সমাজ হচ্ছে যে সমাজে বর্ণ ব্যবস্থা এবং আশ্রম ব্যবস্থা থাকবে। He actually mentions that Vedic sociology, because in many ways sociology intimately connected with society, with the Varnas. Ideal sociology or Vedic sociology is that sociology following Varna and Ashram. এইভাবে যে বৈদিক সমাজবিদ্যা তার প্রধান বিষয় হচ্ছে বর্ণ এবং আশ্রম। And he makes the following statement, and everyone kindly listen with both ears like this, extended. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে কথাটা বলেছেন দু কান খোলা রেখে আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। Yeah, that Varnashrama Dharma, Varnashrama system is that system for the Vaishnavas in their conditioned state. বৈষ্ণবদের জন্য এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাটা হচ্ছে আমরা যতদিন আমরা দেহবদ্ধ অবস্থায় আছি সেই দেহবদ্ধ অবস্থায় এই বর্ণাশ্রম চলবে। Isn't it? It is not that the first day we put our hand in the bead bag, we become Paramahamsa. এমন নয় যে আমরা প্রথম দিন থেকে যখন জব শুরু করি তখন থেকে আমরা পরমহংস হয়ে যাই, তা নয়। There might be, but they're quite rare. হয়তো দুই একজনের এরকম হতে পারে, কিন্তু এরকম সাধারণত হয় না। So we've tried to cover different aspects of Varnashrama. We will, as I mentioned earlier, in the later session this afternoon, well, I don't know if it's, we'll try to bring it up on the projector if it happens. Otherwise, we'll just continue to discuss other aspects. তো বর্ণাশ্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমি আলোচনা করলাম। বিকালবেলা আমরা যদি সম্ভব হয় প্রজেক্টরে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব, আর যদি প্রজেক্টর চালাতে না পারি তাহলে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব। I think it is very significant that Krishna is trying to tell us, don't depend on modern technology. এইভাবে কৃষ্ণ আমাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন যে আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার উপর নির্ভর করো না। Yes, as a matter of fact, Prabhupada says that the more we depend on modern technology, the more we go away from the natural way of living. প্রভুপাদ বলেছেন আমরা যত বেশি করে আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার উপর নির্ভর করব তত বেশি করে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে যাব। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। So, if there are any comments or questions or whatever, we have যদি কিছু প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকে করতে পারেন। we have about 30 minutes.
Yes. Actually, it would be nice if water is available maybe outside the room here because it may be difficult to bring water for everyone, but I'm sure that everyone at some point, ঘরের বাইরে জলের ব্যবস্থা আছে একটু পরে জমা দেবে। সবাই হয়তো পিপাসা পেয়ে গেছে সবার সবাই জল খান Yes. We see in our peaceful society and others months